Sayın misafirler, Apart Sanat Derneği'nin İstanbul Gelişim Üniversitesi'nin katkılarıyla ve Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü'nün desteğiyle düzenlediği 2. Uluslararası Kısa Film, Video ve Fotoğraf Sempozyumu'nun 2. gününe hoş geldiniz. Moderatörlüğünü Ulas Is'ın yapacağı Oyun ve Film Arasında isimli günün ilk oturumunda Özgür Kalender, Grief in Video Games, Understanding Loss and Mourning with Narrative Design isimli bildirilerini sunacaklar. Sözü oturumun moderatörü Ulas Is'a bırakıyorum. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz arkadaşlar. Bu yıl benim burada 2. moderatörlüğüm. Emre sağ olsun çağırıyor. Emre Doğan'ı çok eskilerden tanıyıp bayağı severim. Ve burada yaptığınız şeyi çok takdir ediyorum. Umarım bu şekilde devam eder. Artık bir şekilde geleneksel hale geldi. Şimdi programda tabii 2 tane sunum var ama bir arkadaş sağlık problemi nedeniyle katılamadı. Bu yüzden sunucu arkadaşın da söylediği gibi Özgür Kalender'in sunumunu gerçekleştireceğiz. Bundan önce ben kısaca Özgür Bey'in çok kısa özgeçmişinden bahsetmek istiyorum. Belçika'daki Kraliyet Güzel Sanatlar Akademisi ve Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinden fotoğraf alanında lisans derecelerine sahiptir. Ayrıca Marmara Üniversitesi lisans sürecinde sinema çift anadal programında yer almıştır. Devamında Yıldız Teknik Üniversitesi İnteraktif Medya Tasarımı yüksek lisans programını tamamlamış ve video oyunlarında anlatı tasarımı ve oyun yönetmenliği üzerine yoğunlaşmıştır. Kişisel ve profesyonel projelerinde oyun yönetmenliği ve anlatı tasarımı alanında kariyerine devam ederken bağımsız bir araştırmacı olarak bu alandaki çalışmalarını sürdürmektedir. Şu anda da tam yanımda oturmaktadır. Ben ilk bu sunum başlıkları bana geldiğinde özellikle bu sunum çok ilgimi çekmişti başlığı itibariyle. Video oyunlarında yaz teması. Yaz temasını biliyoruz. Özellikle fiction sinemada oldukça kullanılan temalardan bir tanesi ölümle beraber, ölüm ve yaz. Tabii çok ölümle beraber düşünmek gerekir. Belgesel birçok dokumentary filmlerde de aslında kullanılıyor. Dolayısıyla daha önce video oyunlarında kullanıldığına dair pek bir enformasyonum olmamıştı açıkçası. Ben de çok ilgiyle dinleyeceğim. Umarım heyecanımı siz de paylaşıyorsunuzdur. Tabii sunum İngilizce olacak sanırım. Özgür Bey size söyler. Ben şimdi sözü ona bırakıyorum. Çok teşekkür ederim. Şunu biraz çekebilirim sanırım, değil mi? Evet. Öncelikle hoş geldiniz. Hazırladığım sunum İngilizce olduğu için sunumu İngilizce olarak gerçekleştireceğim. Grief in Video Games is a biraz heyecanlıyım, kusura bakmayın. Grief is a concept that we all have in our lives, and it's really a dangerous concept to get into it, actually, because so sensitive and hard to understand. You have to have empathy to understand the grief. Sorry. So in time, when the video games are okay. When in time the video games are evolved, we are starting to experience different concepts and different emotions in the games. The purpose of this research is, the aiming of this research is,
Bu kadar heyecanlanacağımı düşünmemiştim. Çok özür dilerim. çok özür dilerim. Konsepte hakimim. Bir de İnci ile bu konuyu çok konuştuk. Sevdiğim herkesin karşısında Türkçe konuşmak yerine İngilizce konuşmak ekstra heyecanlandırıyor beni. Yani herkes Türkçe biliyor, hepimiz Türkçe konuşuyoruz ama ben İngilizce sunum yapıyorum. Bunun verdiği tuhaf bir his var üstümde, o beni çok zorluyor. Ama sizin için de sakıncası yoksa bir kısım Türkçe'de devam edebilirim. So, the main aim of this research is examine how grief is integrated into the video games and how we experience them. This is the basic explanation of the game, the paper. In this concept, I am only looking two concepts. The first one is how do developers are using the narrative design to portray the grief in the games. And the second one is how does this portrayal affect the players and how they are doing empathy and how they are experiencing and understanding the grief. This is the main focus, actually, the second one. So, first I would like to explain what is narrative design. Narrative design is basically a bridge of the storytelling, actually the script, the scenario, and the gameplay, the game design. In narrative design, we are doing everything you are experiencing in the game, actually. So, what is that? It's basically, I can explain this like character developing, level design using the colors. For example, think about there's a character in the game who is killing everyone, but you are just designing this narrative construction, and you say, no, this main character can't kill the puppies, for example. Basically, it's just being a bridge between the scenario and the game design. In narrative design, we have two perspectives. Sorry. So, what is grief? We can explain grief in two conditions. First, losing someone, the death. And the second one is missing someone, just suffering from a dementia, for example, or just losing something, not just the death. Yeah, as I told you, it's hard to explain hard to understand the concept of grief if you don't have empathy in that. Understanding grief in video games has three perspectives. First, interactivity. The second, immersion. And the third one is emotional engagement. In this paper, I am looking on some games, some case studies who has grief in their structure, I can say. So basically, this paper will look into the Spitfire Grease brothers, A Tale of Two Sons, Life is Strange, Firewatch, and What Remains from Edith Finch. I'm not going to explain every game and every story in here. It's going to take a lot of time, but I'm just going to simplify some basic things. For example, in Firewatch, we have a main character, Henry, and Henry's path of grief is losing his wife, but not to death. His wife, Julia, sadly happened to early dementia, and Henry just
become an alcoholic, and then leave everything behind, choose a solitude life, and become a firewatch in the forest. And then he starts forgetting Julia and have emotional connection with a basic radio connector with another firewatcher, Delilah. And then during the game, we can see a simple implants in the game. For example, he take off his wedding ring, but the players are not recognizing this. Just you can see during the game, close to the end of the game, you can see the ring on the table, for example. But in the end, he just deal with his grief and then leave Julia behind and start a new life in his mind. This is the first approach. You know, just leave everything behind, deal with your grief, and this is a story-based dealing grief. And the second example, Greece. Greece has a different way to look into grief. It uses colors and telling the stages of the grief, like using gray as a denial process, and red for anger, green for bargaining, blue for depression, and yellow for acceptation. This is more of a thematic approach, using the colors, using the environment, and giving the emotions and the feelings to the player with music and image. And the third example, Brother, A Tale of Two Sons. This is the most fascinating one for me, because the game designed for navigating a loss together in a player using one controller. You know, the PlayStation or Xbox controllers, they have two joysticks on it. One joystick controls one brother, and the second one controls the other brother. Yeah, you are using both of the joysticks and controlling both characters in the same time, and trying to solve the mystery and trying to solve the griefs they are experiencing through the game. The examples are not that much important right now, because as I told you, The Life is Strange, Spiritfarer, What Remains of Edith Finch, they're long story-based, grief-themed stories in the games. But another example I can give, What Remains of Edith Finch, is as you are playing every family member in the game in a different situations and trying to solve the afterlife mystery in their emotional damage period. So with this grief and mourning in video games, there is another part that I would like to mention, and it is the shift from in-person to online grieving, the mourning. Back in times, the games were not much complex as today. We were sitting on the couch and playing the game with our bodies together. If some sad story in the game we approach, we were just being together with the person in person. But during the time, it changed with the game, when the gameplay shifted to online, the multiplayer from the long play. Also, the emotions are changed too. Individual grieving and collective grieving. And the collective grieving example, when the main star of, you can know the Lance Reddick from John Wick, a French TV series, and is an awesome actor. When he died, he was also a voice actor from the Destiny 2.
all the players who know this gather together in the game and do a in-game memorial for Lance Reddick, and they share the common and collective grieving together in the game. And also, Robin Williams, he was fan of World of Warcraft, and when he passed away, World of Warcraft and Blizzard just honor him with implanting an NPC in the game, and also they implant a little monument from his movie from I remember correct is Zog, or I don't know the name right now, but the character name is also Robin, and when you as a player approach to him, Robin will talk with you. This is also a common collective grieving in gaming. So, conclusion for this looking the grieving in video games. This is the developers use storytelling, themes, music, the game mechanics, player interactions, and the empathy, the emotions to get in touch with you, with the games. So using these methods are so different than the movies and the books and as we used to experience these emotions. You are experiencing grief and mourning in the first hand, the controlling the character, getting in touch with the situation. You are becoming Henry, and you are becoming the feeling of Henry, and you're saying goodbye in the game as a Henry. And I believe this is the most powerful way to get in touch with the last user as a making a feeling, creating a feeling. So this is the final thoughts of my own thoughts, recognizing the video games as a meaningful storytelling mediums. They are powerful and profound human experiences, like grief. They can address these emotions as like nothing else in media. And creators can use this mediums like video games. They can implant every feeling they want to a final user. Okay. It was fast. It was heyecanlı. Yani Notlarımı birazcık kurcaladım, biraz okudum, biraz titredim. Kusuruma bakmayın. Teşekkür ederim. bence Sonra- başta bayağı heyecanlı ama sonra oldukça akıcıydı. Yani belli bir ritimde gitti. Bu benim fikrim. Teşekkür ederim. Ama Ama eğer varsa sorular alabilirsem evet. sorularla ilerlemek benim için daha kolay olacak. The first one is coming from me. Sure. Why did you choose this topic for the presentation? Any particular or individual reason Yes. about the grief? I have personal feelings for grief because lately in my life I start to fear of when I get old I start to feel losing the loved ones more. For example, in my childhood I didn't get along with my father that much. And when I start making games I was
really struggling with finding the the perfect story, the perfect connections, and I often feel blockage with the emotions and everything. And then one day I didn't know what happened, but I started getting along with my father, and then connection point. That was my connection point, and I start writing again, and then I took this emotion into my stories and the games, and instantly I become scared and become fearful to losing my father. Because late connection. And then I start looking into the grief and mourning. How am I going to deal with this? Stupid preparation, actually. Everyone says, live the moment. But I was just thinking about, I am going to lose him. Live the moment. Yeah. Carpe diem. Yeah. But actually, I just need to say one more thing. Once I was listening a podcast and a person says, how many times do you see your father in a year? And the person answered that says, I only see from Thanksgiving to Thanksgiving, maybe one more time and 2 times in a year, for example. And how old is he? He's 70. Okay, then if he live 20 years more, you are just going to see him 20 or 40 times more. And that was the impact. If I see him 20 times, it's not enough. So I need to research, I need to find my feelings, I need to deal with this, and I need to share these feelings with my games and with my research. Okay. Thank you. Başka bir soru var mı arkadaşlar? Herhangi bir ekleme, soru. Buyurun. Merhabalar. Özgür, çok teşekkürler. Ağzına sağlık. In English please. Ya heyecanlanmış olman çok kıymetli bence. Çünkü bize gösterdiğin önemi, kıymeti gösteriyor. Bunun için kendi adıma çok teşekkür ederim gerçekten. Ben teşekkür ederim. Dünkü panelde anlatı ve oyun mekaniği ile ilgili bir sunum yapıldı. Orada aslında oyuncuyu oyun içerisinde tutmak için anlatı ve oyun mekaniğinin çok fazla kullanıldığını söylediler, vurguladılar. Bunun sebebi de oyuncuyu oyun içerisinde daha fazla tutmak ve ona kanalize etmek. Ya bu tür senin seçtiğin özellikle yaz teması gerçekten de zorlayıcı bir konsept. Yani baktığın zaman bir tezat da oluşturuyor bir tarafıyla. Ya bu acaba oyuncular için nasıl algılanıyor? Yani terapötik bir süreç mi oluşturuyor? Yani örneğin şu geliyor aklıma, sesli düşünüyorum. Örneğin bu süreçten muzdarip bir oyuncu bu oyunları oynadığı zaman neyle karşılaşıyor? Ya bu deneyimlediğim bir şey mi? Yani ben de Türkçe devam etmek istiyorum. Şöyle, oyun tasarımında, oyun yapımında öncelikli olarak düşünülmesi gereken bir sürü faktör var. Bunların en başında prodüktörler ve yatırımcılarla irtibatta olduğunuz için ilk öncelikli olarak para konusu devreye giriyor. O yüzden bir oyuncuyu oyunun içerisinde ne kadar tutarsanız ve oyununuz kaliteliyse o oyun para kazanması daha muhtemel. O yüzden bu tarz konularda çok fazla çekingenlik ve çok fazla yatırım açığı var. Eğer oyununuz ve senaryonuz çok kaliteli değilse bunu satmak çok zor. Ben en öncelikli sebep olarak bunu düşünüyorum. Çok basit ama böyle. İkincisi de herkes için uygun olmayan konular olduğu için diyelim. Yani eğer empati yeteneği ya da empati kuramıyorsa, o konularla bir ilişiği yoksa, ölüm konusu sert bir konu dediğimiz gibi, yani yas tutmak. Herkes bir noktada bunu yaşayacak. Hepimiz sevdiklerimizi kaybedeceğiz. Bu bir gerçek ama bununla nasıl baş etmesi gerektiğini kestiremiyorsa bir insan ya da bu konu onun ilgisini çekmiyorsa o oyun onun için uygun olmayacaktır. Oturum diye bir oyun vardı. Çok piksel art'ta insanların çok basit gördüğü bir oyundu bu oyun. RPG Maker gibi basit bir arayüzde, basit bir motorda yapılmış bir oyun. Ama kadar güçlüydü ki bu oyunun çıktığı günden 4 sene içerisinde $10 milyon bir
Steam gişesi elde etmiş bir oyundu. Örnek veriyorum. Sadece basit bir piksel art oyun olarak görülen bir oyundu mesela. Ama oyuncuya, yani dediğim gibi son kullanıcıya nasıl dokunduğunuzla tamamen ilgili. Bu da dünkü sunumda bahsedilen konudaki gibi oyun mekaniklerini, Hikaye tasarımı belki hikaye olabilir. tasarımını, renkleri, yani her şeyi çok doğru kullanmanız, müziği çok doğru kullanmanızla ilişkili. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Emre Bey. Hi. I don't want to ask any question. Hi. I don't want to ask any question. I just want to say I love you so much. It's a great pleasure to see you in the stage. I love you too. I know, and I love you, and you know it. That's it. Thank you so much. Thank you. Thank you. Başka var mı arkadaşlar? Şurada var. Evet. Hello. Thank you for your presentation first. Thank you. I would like to ask you about grief in video games, but not come from that. Because you give some examples, for example, the Firewatch. Yes. How this kind of theme of grief not come from that, basically given by the narrative-driven type of games, let's say, because you give all of this kind of example, narrative-driven type of games is basically narrative story, let's say, is important and keep the players on the game. Let's say, just thank you. Yeah, the last example I gave to the moon is the perfect example for this, because it's an amazing narrative-driven game. Nobody died in the game. The only grief the main character has is just about what he could do in the past and what can he do with the remaining time. The game has it's simply medical producer. It's time machine kind of thing, and the medical team came to his house and then turning his life around, and he was going past time to time and then reimagine and redo the things. His only dream is go to the moon, and I believe that's a perfect example for the narrative-driven Mourning, because it's not come. Yeah, it has death in the story, but it's not come from the death. It's just what we feel we lost. If I explain correctly. Yeah, thank you. Onu kaybettik abi. Tabii. Tabii, lütfen. Şöyle duruyorum, kusura bakmayın. Tamam. Yok, estağfurullah. Buyurun. Yes. Evet. Ve yani ben onu kaç 10 yıl önce oynadım muhtemelen ama hala oyunun hissi, yası aklımda. Ve yani kısaca anlatayım oyunu. Lütfen. Bir çift 3-4 yaşlarında bir çocuğunu kanserden kaybediyorlar ve kaybettikten sonra da bu süreci bir video oyununa dönüştürüyorlar ve yani hem yaz süreci hem hastalık süreci. Çok da ağır bir oyun ve ya gerçekten hani oradaki mekanikler, o deneyim benim 10 senedir aklımda. Hani sizin incelediğiniz oyunlarda nasıl mekanikler? Aslında aklınızda Ne kadar doğru bilmiyorum ama Dead Dragon Cancer'da yanlış hatırlamıyorsam bir röportajları sırasında oyunun yapım sürecinin de kendi grief proseslerine yardımcı olduklarını söylemişlerdi.
Çok etkileyici gerçekten. That Dragon Cancer ve buna mesela Before Your Eyes, eğer oynamadıysanız onu da kesinlikle tavsiye ederim, ilginiz varsa. Before Your Eyes da gözlerini kaybetmek üzere olan, gözlerini zaman içerisinde kaybeden bir insanın anlık olarak yaşadığı grief'in, loss'un bir anlatısını içeriyor. Müthiş bir yapı. Yani tekrar ediyor gibi olacağım ama biraz daha şeyden bahsetmek istiyorum. Bu A Brother, A Tale of Two Sons. Buradaki oyun mekaniği benim kanaatimce muazzam bir çalışma. Yani müthiş bir yaratıcılık. İki kardeşi tek bir joystickle tek bir oyuncunun kontrol etmesi gibi. Ya da mesela Firewatch örneğini vermiştik. Firewatch'ta da elinizde bir telsiz var. Buradaki oyun mekaniği de şu yüzden hoşuma gidiyor. Henry yalnızlığı seçiyor. Bu alkolizm ve zaman içerisinde demensyaya kaybettiği karısı hayatta ama onu kaybetti. Demensyaya kaybettiği karısından kopabilmek adına kendine belki de yalan söyleyerek, hani çünkü kopmak istiyor ama bunu itiraf etmek çok zordur. Yalnızlığı seçiyor ve burada onun etkileşime, dünya ile etkileşime geçebildiği tek bir alet ve tek bir insan var. Başka hiçbir iletişim yok. Bunu da oyun mekaniği olarak eğer yorumlayabilirsek bence müthiş düşünülmüş bir çalışma diyebiliriz. Ama bu bahsettiğim tabii ki mesela Oturum'da böyle bir oyun mekaniği yok. Yani RPG Maker gibi bir engine'de yapıldığı için çok klasik yön tuşları ve aksiyon butonu gibi. Hani o yüzden o sadece narrative driven ama Brothers, Telltale tamamen benim gözümce grafikten, tasarımdan, renklerden, müzikten uzak, tamamen oyun mekaniği üzerine kurulmuş bir hissiyat duygusu taşıyor. Çok teşekkür ederim. Evet. Ben de şöyle bağlayayım. Başka bir soru yok sanırım. Şimdi bu Nietzsche'nin bengi dönüş düşüncesinden biraz hareketle işte insan yaşayışı çok basit. İnsan yaşayışı değişir, teknoloji değişir, işte evlerimiz değişir, ulaşım araçlarımız değişir filan ama temelde bazı şeyler hiç değişmez diye özetleyebiliriz. Aslında bunu söylüyor. İnsanın kendi döngüsü, bir takım ilişkiler, büyük paradigmalardan bahsediyorum. İşte zenginlerin her çağda oluşu, fakirlerin her çağda oluşu gibi, dinle ilgili değişse de inanma ihtiyacı gibi filan. Bunlardan bir tanesi de ölüm ve sonrasındaki süreç tabii ki. Çünkü bütün varoluşçu edebiyatın, felsefenin neşet ettiği yer insanın ölümlülüğünün bilincinde olan, bunu bilincinde çok derin hisseden tek canlı olması. Hayvanlara sadece karşılaştırma yapmak için söylüyorum, basite indiriyorum. Tabii ki hayvan tehlike hissettiği zaman kaçar, kendini bir şekilde emniyete almaya çalışır ama insanın doğduğu andan itibaren dönüşsüz bir şekilde ölüme doğru yol aldığını bilen ve bunu kültürel ürünlerde ortaya koymak zorunda olan, bununla baş etmek için belki de tek canlı oluşu. Dolayısıyla aslında şimdi ilk baştaki pozisyonuma dönecek olursak, bunun edebiyatta, sinemada, felsefede veya birçok başka alanda yansıtılması kadar doğal bir şey yok. Dolayısıyla video oyunlarında da aslında yansıtılması kadar doğal bir şey yok. Ben tabii siz biraz daha ben hiç oyun oynamadım kuşak itibariyle. Hani ben siyah beyaz televizyon falan görmüş, şu anda doçent olarak görev yapıyorum ve 50 yaşına yakın bir akademisyenim. Dolayısıyla hiç oyun oynamadım. Bizim küçüklüğümüzde yoktu çünkü. Sonra da sarmadım. Siz şimdi daha çok bu formdan bahsediyorsunuz. Yani bu işte bir takım yön tuşları falan filan ama ben daha çok content'ten, içerikle ilgili konuşuyorum burada. Hepimizin
kendi ölümlülüğümüzün bilincinde olmakla beraber gündelik hayatta bunu işte gündelik yapıp etmeler içinde bir şekilde farkında değilmişiz gibi davranıyoruz. Ama işte burada hepimize sorsak, herkes kişisel hayatında kayıplarını anlatsa, az veya çok herkesin hayatında kayıplar vardır. Dolayısıyla ve bu kayıp süreci işte bu Sartre'ın varlık ve hiçlik gibi başlığı gibi aslında varlık ve yokluk diyebileceğimiz, yani var ama ertesi gün veya işte bir an sonra yok mesela. İşte evvelsi gün mesela ben kişisel olarak çünkü Özgür de kendi kişisel benim sorum üzerinde biraz bahsetti babasıyla ilgili mesele. İşte evvelsi gün mesela benim bayağı işte aynı akranım olan 77'li Özgür diye bir arkadaşım kalp krizinden bayağı annesiyle yemek yedikten sonra odasına çekiliyor ve pat gidiyor böyle. Biz ilkokul arkadaşımdır. İşte ondan sonra beraber müzik de yapmışızdır çok fazla. Dolayısıyla ilk anda nasıl bir tepki vereceğinizi de bilemiyoruz. Aslında insan bir yandan bilincinde ölüm gerçeğini hissediyor, taşıyor ama çok nasıl davranacağını da çok aslında yakınında olduğu zaman çok bilemiyor gibi. Bu da çok sık söylenir zaten. Biraz zaman geçtikçe bu yokluğun daha çok hissedildiği, ilk anda ölüm anında değil de işte bu günler ilerledikçe o yokluğun daha fazla bastığı, insanın üzerine çöktüğü bir süreç. Dolayısıyla bugün enteresan bir yani dijital çağdayız ve video oyunları önemli bir dal, önemli bir alan. Dolayısıyla bu kadar insana dair bir insanın faniliğine, ölümlülüğüne dair bir temanın burada video oyunları üzerinden aktarılması hepimiz için enteresan oldu. Teşekkür ediyorum Özgür Bey'e. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Size de katılımınız için teşekkür ediyoruz. Herhalde bunu sana vermem gerekiyor. Tekrardan teşekkür ederim. Heyecanımın tekrardan kusuruna bakmayın lütfen. Herhangi bir konuda sormak istediğiniz bir şey olursa buralardayım. Evet, yemek saati arkadaşlar. Herkes bir şeyler yesin. Şimdi bir ara veriyoruz. Saat 13.15'te görüşmek üzere.